34% of the floral species and 27% of the mammal species, Latin America is today a biodiversity superpower. 18 of the region's countries have joined efforts to mitigate the consequences of climate change and to define strategies to adapt to its impacts. A priority for Latin America and Caribbean countries, as well as the European Union, climate change is one of the key topics in the relations between the two regions. This reality was emphasized during the January 2013 summit in Santiago de Chile, when the importance of the topic was reaffirmed and Euroclima's achievements during the first phase were recognized. Financed by the European Union, the Euroclima program is improving knowledge of Latin American policymakers and scientists on the problems and consequences of climate change in order to integrate these in sustainable development strategies. Euroclima ha sido una oportunidad porque está sacando bastantes estudios que, claro, por el momento son regionales, sin embargo, se traducen a unos problemas que tenemos a nivel local. Climate change impacts are being felt in the vulnerability of our populations, the inequality between inhabitants in the face of its effects, and great socioeconomic impacts on society and nature. Un programa como Euroclima puede facilitar el diálogo entre las dos regiones, entre América Latina y Europa. También puede facilitar la comunicación dentro de América Latina, dentro de los países, organizando talleres regionales, pero también subregionales. Since 2010, Euroclima is implemented by the Economic Commission for Latin America and the Caribbean, ECLAC, and the European Commission's Joint Research Center, JRC. The European Commission's Directorate General for Development and Cooperation, EuropeAid, coordinates and supervises the program with the support of a technical assistance team. At the end of 2013, the Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture has joined the program's efforts. ECLAC does research and provides technical assistance on socioeconomic issues to Latin American governments. Nosotros estábamos ya caminando en el terreno de documentar los impactos económicos del cambio climático cuando se generó la primera fase de Euroclima, hace aproximadamente 4 años, ya 3,5 años. Y eso nos permitió introducir precisiones en el conocimiento de esos impactos, porque lo veníamos haciendo sectorialmente y Euroclima nos permitió conocerlo por estratos de ingreso y poblaciones vulnerables. Y nos está permitiendo reflexionar una estrategia de desarrollo bajo en carbono, pero también pro combate a la pobreza. The European Commission's Joint Research Center, JRC, investigates biophysical processes of climate change in the region together with Latin American scientific and technical institutions. Bueno, para nosotros es muy importante porque nos apoyamos en un centro de nivel mundial como es el JRC y de él obtenemos todo el soporte y apoyo científico que a través de nuestro rol como centro articulador de acciones científicas en América Latina podemos transferir desde la Comisión Europea hacia los países de la región. Likewise, with JRC, the countries have created a regional network of soil bureaus, and together they developed and published a detailed and up-to-date soil atlas of Latin America and the Caribbean. Policy dialogue within the region and between Latin America and the European Union is enhanced through webinars, regional workshops, and interactive debates. Me parece que lo más importante es el intercambio de las experiencias y el intercambio de la información. Por otro lado, darnos cuenta de qué estamos haciendo en diferentes lugares. Support is given to the regional dialogues of Latin America and the Caribbean on climate finance, an initiative of the region's countries. El acercamiento a países latinoamericanos y de la región nos fortalece en el contexto multilateral porque ya no tenemos una voz individual como país, sino una voz como región, una voz en donde podemos reflejar mayor representatividad
y también transmitir con mayor fortaleza y con mayor relevancia las demandas y necesidades de la región. A website and electronic newsletters report on diverse topics of climate change in Latin America. The thematic studies facilitate the formulation of public policies on climate change through tools, manuals, and inventories of best practices. En la cumbre a más alto nivel entre los Estados miembros de la Unión Europea y los Estados de América Latina y el Caribe, que se celebró a inicios de 2013, se reafirmó la importancia del programa Euroclima en el marco de fortalecer las capacidades de los países frente al cambio climático. Por lo tanto, por el gran interés de los países del continente y de la Comisión Europea, se decidió una nueva fase del programa en que ya estamos iniciando. During the new phase of Euroclima, the European Commission and the countries of the region can count on the Economic Commission for Latin America and the Caribbean, ECLAC, the European Commission's Joint Research Center, JRC, the Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture, IICA. Over 500 million persons are waiting for governments to stimulate adaptation measures and to continue mitigating climate change's adverse impacts, today and every day. Euroclima, Science and Policy jointly fighting climate change.